Hello, I am Madam Gracious Kanzeni from Educare TZ. Warmly welcome in our media so you can make our tutorial in A-level. And here we have our chemistry subject and our class level is Form 5. My students, we are proceeding with our physical chemistry. As we know that in the physical chemistry we have the main four topic or subtopic in Form 5 level. We have the concept of gases, we have the concept of relative molecular masses in a solution, we have the two-component liquid system, but also we have the energetics. So these are the main topics which are found in physical chemistry in the level of Form 5 class. Okay, we have already covered the concept of gases, but also we started the concept of relative molecular masses in solution. So my student, today we are proceeding with our discussion, and I can remind you a little bit where we discussed in the previous session. In the previous session we started look on the issue of vapor pressure, lowering the vapor pressure. So my student, today we are proceeding with the some of the formulas which will help us to use this concept of lowering vapor pressure in the determination of those molar mass of the compound of the solute. Okay, so here we can say that the ratio of the lowering of vapor pressure ambayo inakuwa denoted by change in P to the vapor pressure of the pure solvent is called the relative lowering of vapor pressure. That is expressed in this way. I hope in the previous session tuliona kuhusiana na what is vapor, when we talk about lowering vapor pressure, what does it mean and so forth. Kwa hiyo hapa tunajaribu kuangalia some of the formulas ambazo zitatusaidia kutumika katika calculation mbalimbali zinazohusiana na concept of lowering in vapor pressure. Kwa hiyo tunasema kwamba ratio of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent is called the relative lowering of vapor pressure. Kwa hiyo since today onward utakuwa unajua kwamba kile kitendo cha this ratio, hii ratio ni kama sehemu ya kwa hiyo utaona kwamba ratio between this lowering vapor pressure na ile pure the vapor pressure of pure solvent almost tunaita relative lowering of vapor pressure ambayo inakuwa expressed in this way. So you can see that lowering in vapor pressure ambayo inakuwa denoted by change in P over the vapor pressure of the pure solvent. The pure solvent ambayo inakuwa denoted by capital letter P with the degree, with this degree here. So you can see that this ratio is equal to pure vapor pressure of the solvent minus the vapor pressure of the solvent over pure vapor pressure of the solvent. So you can see that hii ratio au hii relative lowering in vapor pressure ambacho ni sawa sana hichi kitu hapa ni sawa sana kuweka pure vapor pressure of the solvent minus the vapor pressure of the solvent over pure one. Kwa hiyo ni kitu ambacho is like kina confuse, lakini you have to understand it. Tumesema kwamba ratio kati ya vapor pressure, lowering vapor pressure ambayo inakuwa denoted by the delta P over the vapor pressure of the pure solvent ni sawasawa na relative lowering of the vapor pressure, ambayo hii relative lowering of vapor pressure inakuwa expressed in this way, ambayo ni sawasawa na vapor pressure of the pure solvent minus vapor pressure of the solvent over that of the pure again, ambayo inakuwa expressed in this way. Lakini hichi kitu chote hiki ni sawasawa na mole fraction of the solute, is equal to mole fraction of the solute. I hope when I'm talking about mole fraction you know what I'm talking about, kwa sababu tulishasoma in the previous concepts. Kwa hiyo huku tuna integrate vile vitu ambavyo tulivisoma from simple then tunaenda kwenye complex. Okay, now the relative lowering of vapor pressure can also be expressed in terms of the number of moles of solute and solvent molecule as follow. Sasa tunaweza kuitoa kule ile relative lowering of vapor pressure, kuitoa kwenye ile expression ya ile ratio kati ya vapor pressure
and the lowering vapor pressure and the pure vapor pressure, ambayo tumeona kwamba ile process nzima sasa na mole fraction of the solute. Sasa tunaweza tukai express in term of number of moles of solute and the solvent molecule. So it can be expressed in this way. So the ratio, which is lowering vapor pressure over this pure vapor pressure of the solvent, it will be equal to number of mole over n plus capital letter N. Sasa utakuja kujua kwamba small letter n inawakilisha nini, lakini pia capital letter N ina maana gani. But remember, this is relative molecular relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. So now, what is N and what is capital letter N? So you can see that where small letter n is the number of moles or molecules of the solute. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba hii relative lowering vapor pressure inaweza kuwa expressed in term of the number of mole of solute and the number of mole of solvent. Sasa tumeona kwenye equation yetu kwamba change in P over vapor pressure ambayo ni pure ya solvent ni sawa na N over N plus capital letter N. Sasa N tunaona kwamba ni number of moles of molecule of a solute. Now capital letter N is the number of moles of molecule of the solvent. Kwa hiyo N mdogo anamaanisha number of mole of solute, afu N mkubwa anamaanisha number of mole of solvent. So therefore combining equation 2.5 and 2.6 it give us the following equation. Sasa hapa hizi 2.5, 2.6 ni kama letter ambazo zimekuwa named katika zile equation. Zile equations zilipokuwa zimekuwa derived zilipewa majina, zilipewa hizo namba kwamba 2.something. So unaweza tu kachukua equation yako, kwa sababu wewe pale utakuwa unafanya mwenyewe, it's not necessary kuanza kusema kwamba hii ni equation 2 point ni ngapi whatever. Lakini kwenye kitabu chako utaona kwamba wameillustrate in that way, kwamba equation wameipa namba, wameilabel kwamba ni equation 2.5, 2.6 whatever. So now let us see once we combine these equations. Tunapo combine hizi equations tunaenda kupata kitu gani? So simply once we combine this equation tunaenda kupata kitu kama hiki, kwamba change in vapor pressure or lowering vapor pressure over the vapor pressure of the pure solvent is equal to pure vapor pressure of the solvent minus the vapor pressure of the solvent over pure vapor pressure of the solvent, which is equal to the number of mole of solute over number of mole of solute plus number of mole of solvent. Kwa hiyo tukifanya combination ya ile equation ya expression of relative molecular masses in term of number of moles ya solute and the solvent, tunakuja kupata kitu kama hiki. Kwa hiyo hiki ni sasa na hiki, lakini pia hiki ni sasa na hiki hapa. So now you can see that if the solution is very dilute, N plus capital letter N approximately equal to N. Sasa kama equation ni very diluted, kwa maana kwamba ile concentration yake ni ndogo, it means that imekuwa diluted. Sasa kama ni very diluted, ile small letter n plus capital letter N inakuwa approximated equal to capital letter N, ambayo pale itakuwa ina express that the number of mole of what, of the solvent, kwa sababu tu the solution it is very diluted. So now this equation approximated to this. Kwa hiyo equation itabadilika, itakuwa hivi. Equation itabadilika, itakuwa hivi. Kwa tutakuwa na change lowering in vapor pressure over pure vapor pressure of the solvent, it will be equal to the pure vapor pressure of the solvent minus the vapor pressure of the solvent over pure vapor pressure of the solvent, which will be equal to the number of mole of solute over number of mole of solvent. Kumbuka ile N plus capital letter N tumeassume ni sawa sana na capital letter N hii moja, kwa sababu once the equation or the substance or the solution is very diluted. Sasa kama solution ikiwa diluted, very diluted, ina maana ile N plus capital letter N tuna ignore, tuna assume sasa na number of mole of solvent. That's why sasa hivi hapa huoni ile N plus capital letter N, instead unaona only capital letter N. So that is all about it. But also my student, we can see this so if
if M1 is the mass of the solvent and M2 is the mass of the solute, M1 and M2 are the molar masses of the solvent and the solute respectively. Then our equation will be like this. Sasa tunajua kwamba from the concept of N, ambayo tunajua kwamba N ni number of mole. So you can see that N always is known as mass over molar mass. Kwamba N ni sawa sana mass over molar mass. Therefore, tutakuja kufanya expression kwamba sasa kama tuna mass 1 na mass 2, also tutakuwa na capital letter M1 na M2, ambapo mass mdogo atakuwa inamaanisha mass, M mdogo atakuwa inamaanisha mass, lakini M mkubwa atakuwa inamaanisha molar mass. Ndio maana tukasema kwamba if small letter M1 is the mass of the solvent and small letter M2 is the mass of the solute, also capital letter M1 itakuwa ni mass of the solvent, lakini pia capital letter M2 itakuwa ni molar mass of the solute respectively. Therefore our equation will be modified in this way. Kwa hiyo equation yetu itakuwa hivi kwamba pure vapor pressure of the solvent minus this one of the vapor pressure of the solvent over pure vapor pressure of the solvent, it will be equal to mass 2 over molar mass 2 gawanya kwa mass 1 over molar mass 1. Hii ni simple calculation, unafanya tu rearrangement ya formula. Therefore simply hichi kitu ni sasa na mass 2 molar mass 1 over mass 1 molar mass 2. So this is our equation. Kwa hiyo tutaenda kusolve swali letu kwa kutumia hii equation. So now umeona equation ambayo itatumika kutafuta hii molar mass of this solute. Kumbuka tunasoma concept ya relative molecular masses in solution. Kwa hiyo in solution tutajuaje hizo mass of the solute within the solution, kwa sababu solution is made up of two things, solvent and solute. Sasa tunataka tujue masses of solute katika hiyo solution. Kwa hiyo tutaenda kutumia hii formula katika hii concept ya lowering of vapor pressure. Kwa hiyo hii ndio formula yetu. Tutakuwa na maswali mbalimbali. For instance, here I'm going to demonstrate only one example, only one question, and from there you will use your time. Utatumia muda wako wewe kwenda kwenye kitabu, pale kuna yale maswali ambao wanasema ni exercises or revision exercises. Pass through there, jaribu kusolve maswali, lakini pia go through the past papers. Past papers za A level, za advanced form 5, hata form 6 utakuta kuna maswali waliulizwa hizi concept. Kwa hiyo solve. Okay, now let us see the question. The question which involve the application of this formula of lowering in vapor pressure. Okay, our question is that calculate the lowering of vapor pressure caused by the addition of 100 grams of sucrose. Sucrose, this is carbohydrate. Anasema molecular mass is sawa na 342 gram per mole to 1000 of water if the vapor pressure of the pure water at 25 degrees Celsius is 23.8 mm of mercury. Swali linakuja kama hivyo, very simple. Sasa wewe ndio una jukumu la kwanza kuinterpret swali. You are required to interpret your question, uanze kutafsiri swali lako, uanalyze data, uandike data given, lakini baada ya hapo ujue okay, natakiwa nitafute kitu gani? What are the requirement? Kwamba hapa you are required to calculate the lowering of vapor pressure. So if you are required to calculate the lowering of vapor pressure, simply you will go through that formula. Utaenda kwenye ile formula. Na cha msingi kumbuka formula. Na hakikisha unajua kuzidrive hizi formula, kwa sababu maswali mengine yanakuja drive the formula kwamba hiki ni sasa na hiki. Au unaweza ukaletewa ile final kwamba hiki ni sasa na hiki. Drive uonyeshe pale kimepatikana vipi. So it's better you can master them effectively. Kwa hiyo jaribu mwenyewe kuzidrive ili uweze pia kuzikumbuka wakati unasolve maswali. Okay, now you can see that so here tunaweza tukaona solution yetu. This is our solution, but first of all let us
look our given, the data given. So simply tumepewa hii pure vapor pressure of the solvent ambayo tumepewa ni 23.8 mm of mercury. But also tumepewa we know that change in pressure ambayo ni sawa sana lowering in vapor pressure ni sawa sana pressure of the pure solvent minus the pressure of the solvent. Hiyo inajulikana, hiyo formula tuliona mwanzoni kabisa tunapo consider zile concepts za lowering in vapor pressure. So the molar mass of the sucrose ambayo umeshapewa tayari ni 342 gram per mole. N ambayo ni capital letter N ni sawa sana number of mole of solvent, tulishaziona hizi. Lakini small letter M 1 the mass of the solute, na capital letter M1 ni sawa sana molar mass of the solute. Lakini pia N the number of mole of solute. N ambayo ni small letter, kuna N mkubwa na N mdogo. N mkubwa ni number of mole of solvent, lakini N mdogo ni number of mole of solute. So keep it. Now simply the relative lowering of vapor pressure is expressed as follows. Sasa tunarudi kwenye ile equation yetu kwamba relative lowering in vapor pressure inakuwa expressed katika formula hii hapa, ambayo tunajua kwamba change in P over pure vapor pressure of the solvent ni sawa na pure vapor pressure of the solvent minus vapor pressure of the solvent over vapor pressure of the pure vapor pressure of the solvent, ambayo ni sawa na N over N plus capital letter N. So this is our formula, but from here tulisha simplify hii formula. Number of mole tunajua kama sawa na mass over molar mass, so simply tutaandika hivi. Kwa hiyo therefore tutakuwa sawa na this one M1 over capital letter M1 over M small letter M1 over capital letter M1 plus small letter M2 over capital letter M2. So simply kwa sababu unazo hizi given zako, utakuja kuchukua kwamba N ni sawa sana mass 1 over capital letter mass mass 1 over molar mass 1. Na maana hapo tunaangalia kwa mmoja mmoja. So N itakuwa ni mass 1 over mass 2. So here simply utakuja kumpata N ambayo ukiangalia mass ulishapewa ni 100 gram, ile ambayo ilikuwa ni mass 1. Maana tuliambiwa ilitokea kwenye 100 kwenda kwenye 1000. Kwa hiyo ile nyingine ni mass 2. So simply here tulikuwa na 100 gram, lakini molar mass pia tulipewa ya huyu sucrose ambayo ni solute. Tulipewa ni ngapi? 342 gram per mole. Therefore ukigawanya hapa simply unakuja kupata sana 0.292 moles. So na baada ya kupata number of mole, simply tunaenda kutafuta this capital letter N ambayo ni number of mole of solvent, which will be equal to mass 2 over molar mass 2. So simply mass 2 tulipewa ni 1000 gram and the molar mass ni 18 gram per mole. Ukigawanya hapa simply utapata ni 55.5 moles. Therefore tushapata hizi values zetu. Therefore tunarudi kwenye ile equation kwamba change in lowering vapor pressure over ile pure vapor pressure of the solvent ambayo tunayo tayari tulipewa ni 23.8 mm of mercury. Lakini ukiangalia N yetu tulikuwa nayo na capital letter N tunayo ambayo ni number of mole of solvent. Kwa hiyo number of mole of solute tumeshaipata, number of mole of solvent tumeshaipata. Kwa hiyo tutaingizia tu kwenye ile equation yetu, inakuwa ni very simple kwamba N over N plus capital letter N. Therefore utaingizia hapa value zako. So simply mean that uta cross multiplication, huyu mara huyu, huyu mara huyu. Lakini kwa vile tunamtafuta huyu, maana yake utaganya tena kwa huyu. That's why unaona ni 0.292 mole gawanya kwa 0.292 mole plus 55.5 mole mara 23.8 mm of mercury. Kwa hiyo utaona kwamba hizi moles zote zita cancel. Finally utabakia na kizio cha millimeter of mercury, and that is the essence of pressure. Therefore finally tunasema kwamba the lowering of vapor pressure is equal to 0.125 mm of mercury. So that is all about the calculation of this lowering in vapor pressure. So my student, cha msingi master the equation ndio itakusaidia. Lakini kingine ni kwamba jaribu kuidrive hiyo equation. Utakapojaribu kuidrive itakaa, utaikumbuka vizuri.
Kwa hiyo ukiwa tuna formula yako then you can analyze data, itakuwa ni easy kwenda step by step, and finally you will be able to find what is intended. So after there, my student, I would like to say this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educare TZ. Keep watching for more tutorials. Bye bye. Have a good time.